Nampak aku tak? Okay, custom is an arbiter. Al-adah muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah custom is an arbiter. Okay, custom is an arbiter. Custom ataupun budaya ataupun adat. Okay, arbiter ni merupakan sesuatu yang kita justifikan sebagai yang boleh menyelesaikan sesuatu permasalahan ataupun suatu dispute. Dispute itu adalah percanggahan pendapat ataupun pertelingkahan dari sudut pandangan dan juga pendapat lah. Okay, so custom is arbiter. Custom yang menjadikan penyelesaian bagi pertelingkahan tersebut. Maksudnya di sini adat ataupun budaya tersebut menjadi jalan kepada penentuan sesuatu hukum, okay, hukum tertentu. Alright, so custom is an arbiter. Al-adah muhakkamah adalah maxim yang kelima daripada senarai 5 maxim yang anchor. Anchor maxim ada 5. So kita ada maxim number 6, maxim number 9, maxim number 15, maxim number 20 and maxim number 24. Adalah 5 anchor maxim, 5 maxim utama. So yang kelima ni adalah maxim number 24 iaitu custom is an arbiter. Okay, al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Custom is an arbiter. So arbiter membawa maksud sesuatu, a person who settles a dispute or has ultimate authority in a matter, or a person whose views or actions have influence in particular sphere. Okay, so arbiter membawa maksud sesuatu yang boleh nak justifikan sesuatu pertelingkahan dan ia mempunyai pengaruh yang jelas di dalam komuniti ataupun di dalam kelompok yang diperdebatkan hukum tersebut. Okay, so di sini membawa maksud adat menjadi penentu, okay, kepada sesuatu hujah ataupun penghukuman dalam sesuatu nak justify ataupun nak menetapkan sesuatu penghukuman, okay, dalam sesuatu practices. Okay. Alright. So this maxim, is the fifth of the 5 leading major maxims. So it affirms the significant position of custom in Islamic law as an authorization for some Sharia rulings and widely applied in muamalat. So Islam recognize, Islam menerima pakai adat, resam ataupun budaya setempat, okay, sebagai satu authorization, sesuatu legal sanction yang diterima pakai di dalam syariah rulings. Okay, so that's the beauty of Islam itself, yang mana Islam ini juga mengambil kira kita punya standard practices ataupun custom ataupun budaya resam, okay, dalam sesuatu komuniti dan dijadikan hujah ataupun legal authority, okay, kepada some syariah rulings, and it is widely applied in muamalat. Okay, so custom and the standard practices of one people may differ from those of another people. Even the custom of a particular people change over time. So kita let's say kita Malay ataupun kita in Malaysia. In Malaysia we have certain practices, standard practices that we call as adat resam, adat budaya. Okay, apatah lagi bila kita masuk ke let's say ke kelompok Muslim Malays, okay, dan dia ada some practices yang menjadi adat resmi, adat resam bagi kaum-kaum tertentu, and that adat tersebut sebenarnya diterima dalam syariah sebagai authorization, okay, legal sanction yang akhirnya yang boleh menjustifikan, mengadili sesuatu penghukuman. Penghukuman ni means that satu kita nak tetapkan sesuatu hukum ke atas sesuatu isu lah. Okay, so rules that takes custom into consideration are subject to change as the basis for the ruling changes. Okay, sebab kita tahu adat ataupun budaya ni sometimes dia boleh berubah, okay, mengikut amalan
amalan sesetengah kaum lah di setengah di kelompok-kelompok tertentu. Okay, dia dipraktiskan dari semasa ke semasa, tapi dia juga boleh berubah. Okay, that's the meaning of custom. Accommodate people's need and realize maslahah. And then adat tersebut haruslah dia mengambil kira keperluan masyarakat setempat dan juga untuk merealisasikan maslahah kebaikan kepada penduduk setempat tersebut. Okay. Okay, so kita tengok when we go back to the earlier. Sekejap ya. So bila the last paragraph kan dikata-kata accommodate people's need and realize maslahah, means that custom tu should only cater the maslahah. Okay, tak boleh custom tersebut mendatangkan bahaya, mendatangkan mudarat, mendatangkan kemusnahan ataupun kezaliman terhadap komuniti yang mengamalkan mudarat tersebut. So any custom yang reflect injustice, harm or damage, okay, mafsadah ni kita tak boleh ambil ia sebagai justifikasi bagi rulings in syariah. Okay, kita tak boleh ambil budaya yang mendatangkan bahaya tersebut. Kita cuma boleh ambil adat resam yang mendatangkan kebaikan sahaja. Okay, that's the meaning. And then kita move to the explanation of the maxim. So since in Arabic terms of this maxim only have two wording atau two keywords. Okay, al-adah, muhakkamah. Ada dua hanya perkataan, al-adah, al-muhakkamah. Al-adah tu adalah custom, muhakkamah tu adalah arbiter. So kita tengok dulu dalam konteks custom terlebih dahulu ya. So adah is a noun derived from the word ada ya'udu, kembali, which means to return, to come back. Okay, kembali. Okay, adah is used to denote custom because a custom is a practice that keep coming back. Keep coming back maksud adat resam yang sentiasa kita praktiskan, sentiasa berulang-ulang, sentiasa diulang-ulang perbuatannya. Itu maksudnya adat kan. So dia tak dikatakan adat, okay, kalau perbuatan tersebut tak menjadi kelaziman. Okay, dia tak dinamakan sebagai adat. Okay, so adat tu definisinya adalah sesuatu yang kita keep practicing it, okay, regularly. So example of the people who practice it keep repeating it. Okay, sentiasa kita ulang dan kita amalkan. A related term is uruf. Okay, a noun derived from the word arafa ya'rifu, to know, to recognize. So selain perkataan adat, kita juga boleh guna perkataan uruf. Uruf juga membawa maksud adat. Maksudnya sesuatu yang kita tahu, yang kita recognize, kita accredit. Okay, kita recognize ni apa dalam bahasa Melayu? Recognize ni kita perakukan. Okay, kita terima pakai. Okay, that's the meaning of uruf. Okay, so also mean custom. Uruf tu also means custom, a standard practice that is universally recognized as fitting and proper in a given society, fitting the needs of the society and also properly done in a given society. It is practice that is sanctified by regular observance, satisfies common expectation. So kenapa ia dinamakan sebagai uruf, budaya ataupun adat resam? Sebab semua masyarakat setempat menerima budaya tersebut. So dia menjadi amalan. So that's the meaning of uruf and also adat. Okay, adat ataupun uruf. Adat is more general than uruf because uruf is used exclusively for the custom of an entire society or group, whereas adat is used for both social custom and the personal habit of an individual. Okay, so that's the differences between adat and also uruf.
Okay, dan kamu also can read the whole explanation in the textbook to get a clearer pictures on that particular definition. And also the second terminology or second keywords adalah muhakamah. Muhakamah. Muhakamah is a passive participle of the word hakama yuhakim. Muhakamah. Okay, it means to choose someone or something as an arbitrator. Okay, kita select something or someone as a arbitrator, itu orang yang akan justify, akan judging certain penghukuman. Used in this magazine to connote the status of custom as a reference for resolution of disputes. So, ia pakai sebagai satu hujah bagi kita nak justifikan sesuatu pendapat dalam nak menyelesaikan sesuatu isu ataupun pertelingkahan lah, okay, disputes. So the overall meaning of this magazine is to resolve any dispute by referring to custom, general or specific in the absence of specific Sharia provision, as long as it does not conflict with the text from the Quran and Sunnah. Kita boleh guna adat resam budaya setempat yang kita jadikan sebagai normal practices as long as it is not violate, it is not melanggar ajaran Islam di dalam Quran dan Sunnah. The intent of the magazine in the purview of custom in it is in providing parameters for laws not entirely determined by the text and keeping law up to date as time change. So custom tersebut ia open for any changes as it is well accepted within the community. So maksudnya di sini adat resam tersebut dia boleh berubah-ubah dan boleh berubah as long as it is according to the law of Syariah, Quran and Sunnah, and also dia diterima pakai oleh kaum setempat tersebut. So the magazine functioning in, so this magazine actually functioning in interpreting, number one, interpreting unrestricted text when the linguistic meaning is not precisely determined. Apabila kita dapati tak ada yang spesifik on that particular practices yang terkandung di dalam Quran and Sunnah, maka kita boleh guna adat sebagai hujah bagi nak justifikan sesuatu permasalahan ataupun pendapat. Number two, establishing Sharia rulings for issues that are not explicitly mentioned in Sharia text. Okay. And number three, amending Sharia rulings that are based on people's standard practice. Kita nak olah ataupun nak adapt, okay, Sharia rulings ke dalam kita punya practice sehari-hari. So this magazine is relating to this function actually. So custom can only be considered as a reference for Sharia rulings in the absence of a defined text from the divine sources of Sharia. Kita tahu divine sources of Sharia. Divine sources of Sharia adalah Quran and Sunnah. So mana-mana yang tiada terkandung di dalam Quran dan Sunnah, kita boleh ambil kita punya adat sebagai justification. And only when certain condition are met. Namun begitu, dalam kita nak mengambil pakai adat resam, adat resmi ataupun budaya setempat, kita haruslah make sure that that particular adat haruslah follow, okay, the Sharia rulings. Okay, haruslah tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan juga penghukuman halal haram di dalam Syariah. So not all custom are recognized by the Sharia as a source of Islamic law. Dan kita kena tahu bahawasanya tidak semua budaya diterima sebagai sumber rujukan untuk Syariah. Okay, ini adalah antara syarat-syarat lah bagi kita nak menerima certain practices ataupun certain budaya sebagai sources of Islamic law. Number one, what is commonly practiced should not be in conflict with the sacred text of Quran and Sunnah or definitive principle of Sharia such as justice, cooperation and benevolence.
So that particular standard or that particular adah haruslah tidak bersalahan, should not be in conflict with the sacred text. Sacred text adalah yang divine text, maksudnya main sources of syariah iaitu Quran dan Sunnah, dan tidak bercanggahan dengan maqasid syariah. Okay, for example in upholding justice, cooperation and also benevolence. Benevolence ni ialah maslahah, kebaikan untuk kesemua umat di atas muka bumi. Okay. Number 2, the custom must be broadly prevalent and continuously operational in all or most cases. Custom tersebut haruslah diterima oleh majoriti, okay? Bukan hanya segelintir sahajalah. The custom should be existent at the beginning of the action, established by the time of the action. Dan custom tersebut haruslah benar-benar wujud dan juga menjadi amalan. And number 4, the custom does not conflict with a contractual stipulation agreed to by the contracting parties. That particular custom haruslah tidak bersalahan dengan apa sahaja yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam certain contracts. So kalau bersalahan, macam mana kita nak accept kan? So kita tak perlu accept daripada awal lah, okay, custom tersebut. Okay, that's all the 4 inputs here adalah syarat-syarat, okay, bagaimana kita boleh nak mengambil certain adat resam sebagai hujah untuk kita guna pakai, sebagai justifikasi dalam kita nak menetapkan sesuatu penghukuman di dalam syariah. Okay. So authority of the maxim, according to this maxim, kita boleh refer to the Quran and also the Sunnah. According to Surah Al-A'raf, verse 199, be tolerant and enjoy what is right, Al-Uruf, and pay no attention to foolish people. So this verse, this angle of argument from the verse is that Al-Uruf refers to those customs of the Arabs of the era were not opposed by Sharia text. So enjoying what is right means that kita boleh buat apa sahaja asalkan ia benar, ia betul dan mendatangkan kebaikan kepada orang yang berada di sekitar kita. Itu maksudnya. Itulah arahan di dalam surah Al-A'raf. Okay, tersebut. And then next is in surah Al-Baqarah, verse 233. Mothers suckle their children for 2 whole years if they wish to complete the terms, and the father shall bear the cost of their food and clothing in a fair manner. So no one should be burdened with more than they can bear. So this verse defines the maintenance due to the mother of a newborn child who is breastfeeding it. In a fair manner refers to be al-ma'ruf, recognized and approved behavior. So di sini maksud bila the verse already mentioned about a fair manner by the husband or by the father, it means that ini adalah standard practices. It is not the conjunction or compulsory for the husband to provide all the material needs, okay, especially for the mothers during their breastfeeding times, okay. But in a fair manner means that seharusnya, sebaiknya ataupun sepatutnya, seeloknya, pihak lelaki ataupun si suami ataupun si bapa haruslah in order to support the breastfeeding period, maka dia kena sediakan keperluan makan minum, pakaian yang terbaik bagi pihak ibu yang sedang menyusukan bayinya, supaya proses penyusuan tersebut berjalan dengan lancar dan tidak mendatangkan sesuatu masalah bagi ibu tersebut. So kita faham in a fair manner membawa maksud sesuatu yang seharusnya berlaku. That's the budaya, that's the custom yang kita perlu terap, yang perlu kita
tanamlah, okay. So kefahaman tersebut, tapi ia bukan a conjunction, ia bukan satu kewajipan yang mutlak, okay. Cuma sepatutnya, sebaiknya adalah okay, pihak lelaki kena sediakanlah keperluan-keperluan fizikal ataupun material during that process of breastfeeding. Okay. According to sunnah, okay, so di sini ada dua sunnah ataupun dua reported hadis, okay. Aisyah related that Hind bin Utbah said, "O Messenger of Allah, Abu Sufyan is a miser and does not give me that is sufficient for me and my children. Can I take of his property without his knowledge?" So datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan," her husband Abu Sufyan, "is a miser." Miser ni adalah seorang yang bakhil. Again, and he does not give me what is sufficient. Dia tak memberikan kecukupan kepadaku dan kepada anak-anakku. Can I take of his property without his knowledge? Boleh tak aku mengambil hartanya tanpa dia tahu? Okay, soal wanita Hind kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW, the Prophet SAW said, "Take what is sufficient for you and your children, and the amount should be reasonable." Ma'ruf. Okay, so Rasulullah SAW memperakukan tindakan membenarkan asalkan si isteri tersebut mengambil jumlah yang sepatutnya sahaja dan mencukupi sahaja dan haruslah reasonable. Okay. In other hadis, okay, Ibn Abbas reported that when the Prophet Muhammad SAW arrived in Medina, he found the people used to pay in advance for the price for dates to be delivered within 2 or 3 years. Okay, he said, "Whoever pays in advance for later delivery should pay it for a specific volume and specific weight with a specific delivery date." So di sini kan kita selalu jumpa di dalam let's say dalam muamalat in Bai'as Salam, okay, bagaimana especially di dalam kontrak melibatkan hasil-hasil pertanian, okay, selalunya kita membuat kontrak tersebut and then kita bayar, kemudian hasil pertanian tersebut akan diberikan kepada kita tu later, okay, in the future time. So in this aspect, Rasulullah SAW mengajar kita dalam kita membuat sesuatu kelaziman tersebut, sebaiknya kita sertakan juga precaution ataupun practices yang akan menjaga kita daripada sesuatu tindakan yang boleh menyebabkan ketidakadilan ke, tak justify ataupun tak melakukan yang sepatutnya. That's why Rasulullah SAW ajar melalui specific volume, specific weight, kita kena catat benda tu. Okay, specific delivery date pun mesti di specifiedkan, okay, semasa kontrak berlaku. Okay, untuk mengelakkan, to prevent disputes arising from it in the future. Okay, so that's the best practice that the Prophet teaches us. Okay, and this is for the conclusion according to another hadith, okay, the companion of the Prophet Muhammad SAW, Abdullah ibn Mas'ud said, "What the Muslims consider good is good in the sight of Allah, and what the Muslims consider bad is bad in the sight of Allah." So all the 4 imams, okay, Abu Hanifah, Malik, Ash-Shafi'i and Ahmad all recognize that authority of custom in determining certain syariah rulings. Okay, so semua mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, semua accept, semua agree on custom can be used as authority in determining certain syariah rulings. Okay. Okay, so we are moving to the section yang terakhir lah bagi this maxim. So according to this maxim, certain application can be looked into. For example, number one, when we are dealing in a
selling or buying transaction. Okay, a person sold a good in Malaysia for a deferred payment. During the payment date, the buyer pays in RM, ringgit Malaysia, but the seller refused as he intended that the payment was mentioned in USD, US dollar. So in this case, okay, the claim of the seller is rejected as the currency approved in the selling and buying in Malaysia is in RM. So kalau kita dealing dengan supplier kita, dengan seller kita dekat Malaysia, of course normal practice, normal understanding that we are dealing in currency of ringgit Malaysia. So tak logik lah kalau tiba-tiba the seller request us to pay in US dollar, kan? Okay, dah kita sama-sama berada di Malaysia, kan, buat apa nak dealing in USD. So that's the normal practice ataupun normal understanding lah. So kita ikut practices. So di sini pun dikira sebagai adat lah ataupun practices, normal practices. Okay. And next is the application of the MAXIM in Islamic finance. Number one, sales and trading in the internet. So the buyer and seller did not see each other, becoming the standard practice. So this is what we are facing with nowadays. Bila mana kita selalunya terlibat dalam transaksi melibatkan online shopping, online buying, kan, online selling, semua tu kan. So kita normally kita tak berhadapan dengan seller kita, dengan buyer kita. So kita lakukan through online. So di sini menjadi kelaziman dah pada masa sekarang, dan dia diterima pakai. Dia diterima pakai sebagai normal practices. So inilah contoh antara contoh custom ataupun adat, okay, semasa yang boleh berubah-ubah. Okay, if a person authorize someone to be as the agent to sell something on behalf of him without clearly states the condition of price and currency, the agent is required to follow the standard practice. So kalau that your buyer, kita punya seller tu berada di UK, di London, maka gunalah pound ataupun gunalah dekat UK apa? Pound, euro, kan? Okay. So kalau kat Malaysia RM, dekat Indon guna rupiah, kalau dekat Singapore guna Singapore dollar, dekat Thailand guna baht. Okay, so kita that's the normal practice ataupun normal understanding lah. Okay, the underlying meaning of price taman is regarded to money. It is a standard practice and acceptance. So sama juga dalam kita, let's say dalam kontrak jual beli. Bila kita letak harga, kan, let's say harga tudung RM10, so kita understood that RM10 has to be paid melalui wang ringgit, kertas, tak kira kertas ke shilling, tapi wang lah, coins ataupun money. Okay, dia bukan that's not normal lah kalau kita, let's say kita jual barang RM10, sebagai tukarannya kita dapat another barang macam sistem barter, kan. So kalau sekarang tak menjadi kelaziman lah untuk melakukan barter trade, kan. So sekarang semua dibayar pakai duit. Duit tu tak kira lah duit kertas ke, guna kad kredit ke ataupun kad debit ke, asalkan pertukaran membawa maksud duit. Okay. So it is a standard practice and acceptance. Number 4, in the insurance industry, takaful, the table of mortality and morbidity have become a customary practice. So ini adalah contoh dalam industri takaful, yang mana normally kita ada benchmark lah bagi takaful player. Kita kena ada standard. Let's say standard on mortality and also morbidity. Ini bermaksud biasanya kan kalau ikut umur certain umur, kalau muda okey lagi, kan, premiumnya rendah sebab jarang biasanya orang muda ni berpenyakit. Tapi bila dah umur 40, 50 semakin terdedah kepada penyakit-penyakit ni, so premium insurance tu makin tinggi. Okay, that's the benchmark yang selalunya digunakan oleh pihak insurans ataupun takaful.
Okay, customary practice. And number five also the interest rate as a benchmark for pricing Islamic products. So it is legal, or it is acceptable that Islamic bank can use interest rate as benchmark in order to put pricing in their offerings of Islamic banking product. It is not Syariah have no rejection on it lah. Kita boleh guna pakai sebagai benchmark lah. Benchmark ataupun kita benchmark tu adalah guide lah maksudnya. Okay. Sebagai kita nak tengok dia punya rate tu bagaimana, keuntungan tu macam mana, so kita boleh buat sebagai guidance sahaja. Okay. So that's all for the this magazine. So bila kita tengok at the end of this magazine, kita akan tengok ada beberapa corollaries kepada this magazine. It means that this magazine is an anchor magazine dan dia ada anak-anaknya. So anak-anak ini kita akan tengok satu persatu. So next week saya akan sentuh magazine number 25, 26 and 27. 3 magazine insyaAllah kita akan sentuh next week. So and then lepas tu kita akan move kepada corollaries of magazine number 9, corollaries of magazine number 15 and corollaries kepada magazine number 20. So dah tak banyak. Biasanya corollaries ni saya akan go lajulah, saya tak go deep macam saya terangkan anchor magazine and the earlier magazine. So kalau biasa corollaries ni sebab kita dah discuss kan on the anchor magazine, so normally kita boleh discuss secara fast lah on that corollaries. So saya rasa itu sahaja untuk this class. Ada soalan student? Ada soalan? Boleh tanya? Kau jenis gua belakang. Jenis gua ke belakang. Video ke belakang. Ada je doktor. Ada soalan ke? Ada soalan? Tak ada doktor. Tak ada. Okay, thank you. So hopefully next week kita akan sambung tu magazine. Kalau saya rasa saya exhausted letih ke next week, kita akan buat lecture sahajalah. Okay, so kita tak sambung tutorial ataupun tengok macam mana. Biasalah kan dekat kat raya ni kan. Okay, so hopefully next week kita kelas, lepas tu raya dah. Okay. Tak apa, nanti kita tengok. Saya rasa tak banyak dah kita tinggal sebab kita dah almost cover all in section 1 and section 2 kita dah cover semua anchor magazine. And tinggal lagi yang corollaries. Corollaries ni biasanya kecil-kecil, kita boleh discuss secara laju lah. Okay, thank you students. Let's start our class with tasbih kifarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.